access our digital hub. Wina manje tifaka thubeni lekuwina tinsambansamba naleminye imiklomelo lenganga 2 million emalangeni. Tingikade kukhula kwenthengo yetinvo sowungativalelisa. Imiklomelo lekhona ifaka ekhathi 500,000 cash longathi wele wena. 100,000, 50,000 naleminye leminingi. Thenga noma ngabe nguyiphi M10 bundle loyithandzako kuba sethubeni lekuwina. Wina manje. Ngakho ke senda namuhla. Super savings on silky skin, only at Pep. Buy any 3 100ml Bramley tissue oils for 60, save 15. Bramley body butter is just $16.99, save 2. Glowing skin, great prices. Life's better with Pep. Hi-Fi Corp, the home of savings this August. Don't regret it and buy it on credit when you shop this Sinotech 50-inch UHD Android LED TV for $6,499, save $1,500. Or this Sony 5.1 channel Dolby soundbar for $3,999, save $700. Or this Univa 13-place dishwasher for $4,799, save $500. Price is valid until 30 August. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. Lishonile masatla mahle lona ngumsado wetitfombe Eswatini TV yemukela Tindzaba tensimbi yesikhombisa nitifundzela kunothile sithole akayena namaxabiso waka ngambule kwanomuhle singangeni kudo natihloko. Live leSwatini nele Indonesia sekasayine tivumelwano tekubambisana etinhlangothini letehlukene letitawusekela lamave kutentuthuko. Seyethuliwe ibhodi lensha yenkampani yetemaposi netingcingo. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana ithi umnotfo walapha eSwatini uyakhona kwakha emathuba emsebenzi kuthuthuke timphilo temaswati. Tindzaba. Live leSwatini nele Indonesia sekatawubambisana sebenzisane aphindze asekelane etinhlangothini letiningi. Lokhu kulandzela ukuthi kusayinwe tivumelwano tekubambisana etinhlangothini letehlukene letitawusekela lamave kutentuthuko. Letivumelwano tisayinwe tindvuna tangephandle talamave lamabili embi kwesilo iNkosi Mswati wesithathu namengameli His Excellency Joko Widodo. Size lapha inhlokodolobha yelivele Indonesia iJakarta silo semhlaba siphindze sahlangana nomengameli walelive. Ekubeli ngwenyama yemaswati silo iNkosi Mswati wesithathu sihlangane namengameli welive leRepublic of Indonesia His Excellency Joko Widodo. Lamave lamabili sekasayine tivumelwano tekubambisana nekusebenzisana. Ngale tivumelwano lamave abheke ukuthi aqinise budlelwane kutakuthuthukisa iminotho netakutshala timali etinhlangothini letehlukene. Letivumelwano tisayinwe yindvuna yetangephandle nekubambisana lamanye emave impungathuli idlandla kanye nendvuna yetangephandle evenile Indonesia Retino LP Masudi. Letindvuna tembuso talamave lamabili tisayinele tivumelwano embi kwengwenyama kanye namengameli.
exchange of documents. Inhlangothi lekutawusetjentiswana kito ngaphansi kwaletivumelwano tifaka ekhatsi kutshala timali ekutfutfukiseni takhiwo tekuvakasha nemasiko tebuchwephesha kutemfundo netekucecesha temcebo waphansi nemandla netekulima kubala letimbalwa etindzabeni tikapholile maziya e-Indonesia. Atfu sithi ngekubambana nangesivumelwano sekubambisana emkhathini kwelive leSwatini nele Indonesia lamave atawukhona kuphumelela njengoba etama ukuthi bantu bawo batfole impilo lengcono nenhlalakahle. Silobe siphefumula ngesikhathi sihlangene nabosomabhizinisi belive le-Indonesia. Inkosi Mswati wesithathu sesihlangene nabosomabhizinisi belive le-Republic of Indonesia kubamema ukuthi bayeke utshala timali eveni leSwatini. Ingwenyama yemaswati iyatikhandla futhi itimisele kubona kubambisana ekundlondlobaliseni umnotfo utawuthuthuka ube sezingeni elisetulu emkhathini kwalamave njengoba live le-Indonesia selivele lihamba embili kutentfutfuko. Siphefumulela umhlaba lapha e-Indonesia silo Inkosi Mswati wesithathu sithi lo mhlangano wabosomabhizinisi uyingcenye yemgomo welihlelo lelive lekuthuthukisa tebhizinisi ngekukhanga emabhizinisi labonakala akhula aphindze athuthuka aya embili. Lolu hlelo lwatiwa ngele Strategic Business Development Agenda. We trust that today's engagement at the beginning of many to follow, culminating in the expansion of existing businesses and the realization of an increased rate of new investment projects across the continent. We have been encouraged by the positive reception from the President this morning during the signing of a joint cooperation agreement. Our countries underscore the importance of the spirit of the Bandung Conference in promoting Africa-Asia trade and investment for our two regions. Lo mhlangano ungenelwe bosomabhizinisi lebe baqhamuka etinhlangothini letehlukene tetebhizinisi. LeSwatini livetele bosomabhizinisi ngetinhlangothi letehlukehlukene lapho bangatshala khona timali eveni leSwatini. The President, today I was actually notified that the President has given us the direction that we should try as much as possible to try to seek to understand what are the areas of collaboration, particularly within the commerce area, investment and trade, and I think based on the presentation that was actually made by... Liphini lendvuna yetinkampani tahulumende e-Indonesia katika Modi uthe ekubeni kube nalomhlangano live leSwatini likhangise kubosomabhizinisi sebavele sebatati tonke tinhlangothi labangatshala kito kule Swatini futhi batimisele kubambisana nalelive kulolu hlangothi. We are basically the umbrella of all businesses in Indonesia, and we have 570 offices across Indonesia. Isekela lasihlalo wenhlangano yabosomabhizinisi e-Indonesia, Shinta Widjaja Gadani, ubonge imbube yemhlaba ngelithuba lekuvula la bosomabhizinisi kokuthi betekutawutshala timali eveni leSwatini. Umnikati wendzawo yekutivocavoca i-Real Tarita Ayuspa letinte ezulwini eveni leSwatini leniwati lo sive sase-Indonesia uthule bufakazi bekusebenziseka kahle eveni leSwatini. Wati umeme bosomabhizinisi belive le-Indonesia ukuthi baye eSouthini kuyawutshala timali. Tindzabeni kubika pholile maziya e-Indonesia. Embikweni lothunyelwe beTindzaba lihhovisi laloxhumanisa sive nelihhovisi lengwenyama iKing's Office lokhulumela lehhovisi phesi simelane uthi kungemanga laluhlata hlaba
ukuthi ingwenyama yabeka sandla inkosikazi Makela Mbikiza yade yaphuthunyiswa esibhedlela eNingizimu Afrika. Simelane uthi isigodlo sithi lokhu akudangise kwendeke. Simelane abephendvula umbiko lophume kulelinye lemaphephandzaba etinkundleni tekuchumana. Simelane uthi lo mbiko lophume kuleli phephandzaba yimedamo yekwendela phansi sitfundise ngwenyama ubuye wedukise sive. Simelane ubuye wacela betindzaba ukuthi basebente ngekwenganyelwa imigomo yekusebenta kwebuntsatheli lokhu kubika liciniso ngaso sonke isikhathi. Indvuna yelitiko letekwatisa tekuchumana kanye netebuchwephesha inkosikazi Isikhanyiso seyetfule ibhodi yenkampani yetemaposi netincingo. Le bhodi isihlalo wayo nguMtiti Fakudze. Inkosatana beyimelelwe ngumabhalane lomkhulu kulelitiko phesheya Dube. Abeka inkulumo yendvuna mabhalane lomkhulu kulelitiko phesheya Dube uthi umsebenti lomkhulu webhodi kucinisekisa ukuthi umgomo walenkampani uyafezeka. Umlayeto akasiphathise wona uthi uyanethemba uyakholwa nokuthi nidawenda lo msebenzi nekubuka live ngokuthi lime kuphi nangakumsita njengebhodi yakhe kumadvisor ngoba ibhodi yaminister ayisiyo yethu. Now uthi unelethemba lokuthi nisasawenda lo msebenzi wena ndawenda kahle lapha nethembeke. Irresponsibility yeboard we know ukuthi my issues of governance ale institution issues of finance nekwekuthi ke nesithi institution e drive le strategy sayo going forward. Sihlalo wale board Mtiti Fakudze uthi batawusebenta ngekutikhandla njengoba tinkinga talenkampani bayadadi. Siyethemba ukuthi leyo draft strategy iboard itawuba nelithuba ikwati ukuthi khulume ngayo ibuke isite lapho ngasita khona ngoba these are professionals lebala kule board ikwati ku advise indvuna inkosatana Royal Highness ngendlela yakhona ikwati leyo draft ifike ecabinet ikwati cabinet isinabe kuyalunga iapprove salokuba ngilona thulusi lekusebenta umkhombandlela ukuthi liposi libheka kuphi. Umphathi walenkampani Ethemba Khumalo uthi lenkampani ibhekene netinkinga letifaka ekhatsi kwebiwa kwetintsambo telitfusi. Inkampani ibeke challenges lamaningi kakhulu. Phambi kwethu nje imarket ichinje kakhulu bekunene. So khona nema competitors la khona in the telecommunication space. Legislation seyichinjile lokuningi sokuvele kuvulekile. Bo gateway sokuthi exclusivity nale act lekhona so ibekele okuningi lusufanele ukuchinje kepha simo lesibhlungu ukuthi liposi isebucayini kakhulu. They've got fundamental challenges. The cash flow position yabo is very weak. My investment ayaceka for the last 15 to 20 years. Infrastructure it is quite challenged. Ngakubeka lokukhulu kakhulu lesesikubonile lamalanga element lekhulako kakhulu ye vandalism. Emalunga ale board faka ekhatsi Khethiwe Alexandra, Bongani Bhanyaza Mdluli, Macanjana Motha, Kholwaphi Mdziniso kanye naMlungisi Dlamini. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambonga Dube eMbabane. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ithi uhulumende uyatfokota ukuthi inkampani leyakha tithako tabonamnedi Khonko iyakhula kanti itabe ivula luhlangothi lolusha ngenyanga yamabasa eminyakeni lotako. Indvuna ithi lokukhula kwalenkampani kukhomba ukuthi bacondzisi balenkampani balethemba leSwatini kangangokuthi bangahlanyela imali lengu-200 million emalangeni kwenda lo msebenzi wekukhula. Indvuna ivete lokhu ngesikhathi yobuka ukuthi lo msebenzi sohambe kangakanani. Inkampani leyakha tithako tekwakha bonamnedi Khonko ngulenye yaleto letabalwa nguhulumende ukuthi titawuletha imisebenzi lemisha eveni nembala. Umsebenzi waloko sewuvele ucalile njengobe nendvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ikanye nemalunga ePhalamende sebaye kuyowubuka ukuthi umsebenzi sewuhambe kangakanani. Khumalo uthi lo msebenzi usho lokunengi ngale nkampani nekwethemba hulumende welive lakangwane.
Concord was one of the companies that came through and said we have a significant expansion that is going to be upwards of 200 million emalangeni, and we believe that this expansion is going to create jobs during construction. It is going to be direct foreign investment into the country, and it is going to position us for growth in the future, and it will allow us to organically grow our workforce as we grow the business. The Coca-Cola system has bottling plants. One of them is Eswatini Beverages here. There's probably more than 200 bottling plants that are dispersed across the entire continent, and they buy their concentrate from here. Lobuke lomsebenzi Muzi Mahlobo uyachaza ukuthi lokukhula kushoni kahle kahle. We are building a 6,000 square meter warehouse, which is about 18 meters high, and it will have capacity storage of about 18,000 pallet positions. Those pallet positions should take us up until 2035 in terms of storage of everything that we do. We also are having a new gatehouse with a weighbridge and also a segregation area, plus some change rooms for both men and women, as we are also hiring more women into the factory and training them to in the scientific field and making contribution in that regard as well. Kwamanje kusangakavakali ukuthi mangakhe matfuba emisebenzi latawuvela kungaphela lokwakhiwa. Noko kuvelile ukuthi lesakhiwo lesisha sitawucala kusebenta eminyakeni lotako ngenyanga yamabasa. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkose Mavimbela nginambonga Dube kumatsapa. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi live leSwatini lisemkhankasweni wekucinisa tinhlelo talo tekuthi bantfu labanetifo letingatsatselwana basheshe batfolakale emimangweni kute bakhone kwelapheka masinyane. Indvuna yevete lokhu emhlanganweni wemave ase-Afrika langaphansi kwenhlangano yetemphilo emhlabeni i-United noma ke i-World Health Organization ngalesithatfu lobanjwe eveni leThoko. Live leSwatini lingenele lo mhlangano ngetindlela tebuchwephesha ehotela le Mountain View eMbabane. Live leSwatini liyingxenye yemhlangano wenhlangano yetemphilo kamhlaba i-World Health Organization wema-72 lobanjelwe eveni leThoko lohlose kubuka kwekutsi tifo tingancishiswa kanjani kuleli vekati nekucinisa tinhlelo tetemphilo kubala kulokunye. Indvuna yetemphilo lizinkosi ichaza ngekwekutsi yini live leSwatini lelikwendako kunciphisa kwanza kwetifo kuleli njengobe lokhu kungiletinye tetintfo letikhulunyiswa kulomhlangano. Bekukhulunywa indzaba ye-commitment yendiwa yekuthi sitawenda njani ema-NCDs kusinatifo letingasatselwana. Sacala ke sisive sakwenda yayibitwa ngapen leyo kucala. Le nyalo saying pen plus lekusho ukuthi kulonyaka sibuka lokuthi ngikuphi lekufuna sigijimise kakhulu lapha eveni ke lesikubukile lesivele sesikwenda lesikhonile ukubhoda nasitolo. Sikhulume ngeasthma, sakhuluma ngediabetes, sakhuluma ngehigh blood pressure. Kuthi leto sengitona tifo ke manje lesendela ukuthi nalemakhaya bantu bacale ukuthi basheshe babonakale kulabo labasita sive ngetemphilo njengabagcugcuteli nalabanye bacale ukuthi babalanzelele bantfu nasema-clinics kusema-clinics funa ende njani ukuze sibone even ukuthi banganani abantu labanaleto tifo siphinze sende ngale ndlela ekuvunyelwene ngayo ukuthi kufuna kusetshenzwe ngayo. Indvuna yithi live leSwatini litimisele kutfutfukisa temphilo emave ya-Afrika langenele lo mhlangano ange-47. Tindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nginambongwa Dube eMbabane. Litiko letemcebo phansi nemandla lihlangene netinhlangothi letahlukene kuleli letibukete emanti emandla kanye nekudla kubuka tindlela tekuthi yini lengentiwa kucinisekisa ukuthi live libane kudla lokwanele lisimame kutemandla liphindze libe nemanti lanele ladzingwa sive. Indvuna lebambe kuba indvuna yalelitiko indvuna yeteklima Jabulani Mabuza ithi kubambisana emkhathini wemave netinhlangothi letahlukene ngiko lokutawucinisekisa ukuthi emave lasendase ne-Afrika afika esigabeni sekusimama kutemandla. Live leSwatini ngekwesekelwa inhlangano lebuketa indzaba temanti emaveni lasendase ne-Afrika
I-Global Water Partnership Southern Africa lihlanganise inhlangothi letahlukene kuleli kutemandla emanti kanye netekudla kubukati indlela tekuthi yini lengentiwa kucinisekisa kwekuthi leSwatini liba nekudla lokwanele lisimame kutemandla liphindze libe nemanti lenele ladzingwa sive. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza lebambe kuba indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla yithi leSwatini litibophelele kusebenta letindzaba. Sekutawufuna ukuthi noma ngabe kune-feasibility study le yentiwako njengoba nje kwenziwe ama-feasibility studies now and again kusale kubukwa lokho ukuthi nakwenziwa leyo feasibility study vele ayithinze into tinzathu letinkona ungakhanzi ukuthi senda i-feasibility study yekwenta lidamu lasemkhonto kwavuma eshiselweni siyende siyicethe sibaka agriculture indzaba ya energy ingakabukwa iqiniso lithi vele nasebenzisana kunema costs lesingawasefa ngoba nangabe nje sesine feasibility study thina sibaka agriculture yekwakha leli damu leshiselweni encenye sekutawuphindze kudingeka i-feasibility study yekubuka ke ukuthi senikhaceke kanjani nine leniqhamuka ngalapha ngaka-natural resources kanti kube mhlawumbe kuvele nje kwandiwa at once ngabe sesiyati ukuthi leli damu litawuthi lisita labalima ema-crops libe liphindze futhi lisita ekukhicitweni kwagesi. So sicabanga ukuthi kutawusita kakhulu kutawulibambisa live kunikhuthata nje as ama-stakeholders ukuthi sebenzisanani vele niphume nemakhambi langiwo. Indvuna ikhutsate labangenele lo mhlangano kwekuthi bachamuke netisombululo letitawutfutfukisa letinhlangothi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunavuma inkhosi inzinisa embabane. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ithi umnotfo walapha eSwatini uyakhona kwakha ematfuba emsebenti njengobe kubonakala kufezeka letinye tetintfo lebetihlelwe nguhulumende kumkhombandlela wakhe wekuvusa umnotfo. Indvuna ivete lokhu ngesikhathi yobona kwakhiwa kwesakhiwo lesisha senkapani letawakha titsako tekwakha emafutsa ekupheka yeSwatini Oil Mill kumathapha. Le nkapani ihlanyele imali lengu-450 million emalangeni kulo msebenzi kanti kutawuzuza abalimi labanyenti. Ngalesine indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ihambe nemalunga ePhalamende yayobona kwakhiwa kwendzawo yekusebenta ye-Eswatini Oil Mill. Indvuna ithi lesakhiwo siyinkhomba ukuthi umnotfo welive uyakhona kwakha imisebenti. The fact that we are seeing an investor who's already in the country injecting an additional 450 million emalangeni in Eswatini in this season is a very, very good thing, and it's a vote of confidence that indeed Eswatini is open for business. So thank you very much for that investment. Really appreciate it. And the fact that we will be employing 200 to 250 more people in less than a year is extremely exciting, because the narrative out there is that this economy is not creating jobs. And I'm here to say this economy is actually creating jobs. Lomunye webacondzisi balenkapani Daniel Shabangu uthi lenkapani itawutsenga emabhontjisi soybeans kubalimi bese yakha ngawo titsako tekwakha emafutsa ekupheka. Lo mkhicito walenkapani utawuya enkampanini leyakha emafutsa ekupheka isomi lekhona eceleni kwalesakhiwo lesisha lesakhiwa. In terms of opportunities latawuvuleka sitawudzinga 180,000 tons soya beans. Kulo 180,000 tons you need about 50,000 hectares emhlaba kulima, so singajabula kuthola wonke lawo masoya beans lawo kuma farmers akangwane. Lokutawusala nakusahlutwa lamabhontjisi kutawutsengiselwa abafuyi baphe imfuyo yabo. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambongwa Dube kumathapha.
Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithi litiko kanye netimphunga lisemkhankasweni wekubukisisa umtsetfo wetemphilo. Indvuna ithi loku kutawusita kutsi tishamtsetfo ticondzisise loko lokudzingekile ekutseni ngutiphi tingoni letidzingekile nangabe bantfu bafuna kutalelwa umntfwana ngetebuchwephesha i-surrogacy. Litiko letemphilo belihlangene netimphunga kubukisisa umtsetfo wetemphilo. Indvuna yetempilo lizinkosi ithi lomuhla bebakadze babuka indlela ledzingekile naleto tingoni letibheke kutsi tihanjwe nangabe-ke kunebantfu labatsatsene labafuna kutalelwa umntfwana i-surrogacy. Umntfwana umtsetfo uthi nasabelekiwe walabatali labacele kutsi bayowakhela umntfwana bathwalelwe umntfwana uze uthi lo mtsetfo noma ngabe kukhona emkhatsini walomake nalobaba sisi nje lobudvodza ngibo lobunenkinga sekufuna kuyofuna lomunye umuntu kodwa kufuna munye wabo emajinsi akhe abe kulo mntfwana nangabe kufuneka licandza sisi nje lobudvodza balobaba beyasebenta kodwa ngulomake lapha kunenkinga khona kutafuna licandza lana ngilotawutfwala uthi munye wabo ufuna ukuthi lokwakhe kube khona la. Kwesibili lolotfele vele usayina sivumelwano lesithi utawuthi angambeleka lo mntfwana abanike labakunene ngiko lokufuna ukuthi kuye high court. Nangabe-ke kukhona tintfo letitsite letimhluphako uthi lo mtsetfo nangabe sekasayinile kusengakendeki uyakhona kuhocisa kodwa angazame etfwale lo mntfwana acala akhulela kuye akasakhona ukuhocisa aze ayobelekwa lo mntfwana amnike banikati. Imphunga Isaac Makakula ithi lo mtsetfo utawusita ukuthi sive sitfole lusito loludzingekile. Kutfola umuntu kunetindlela letehlukene live liyachubeka liyembili noma kungabukeka ungathi sikhuluma ngekuthi ngeke kwenteke kutalo umuntu ngalendlela sangayijwayeli kuyendeka vele ngoba abantu bayakhubateka ngendlela etside kanti bamfuna umntwana kubukwa lokho sicola lokho. Indvuna yetempilo lizinkosi igcizelele ekuthenini lo mtsetfo noma ubalulekile kepha-ke kunesidzingo sokuthi imihambo nemasiko nayo ihlonishwe. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Indvuna yelitiko letemidlalo netindzaba tensha Harris Bulunga ithi tinhlangothi letitsindzekako elihlangothini lwetemakhono tibheke ukuthi tibambisane kute bahlabeleli bakuleli bakhone kutiphilisa ngekuhlabela. Imvuna ivete loku nayevula ngalokusemtsetfweni umhlangano wekucecesha abahlabeleli bakuleli. Bahlabeleli bakuleli batawutfola kuceceshwa ngetindlela tekutfutfukisa emakhono kute-ke bafike esigabeni sekutiphilisa ngekuhlabela. Akhuluma kulo mhlangano wemalanga lamabili, indvuna yelitiko letemidlalo insha nemasiko Harris Bulunga ithi litiko lilungele kwesekela bahlabeleli bakuleli kungako-ke kubalulekile ukuthi tonke tinhlangothi letitsindzekako tibambisane. This platform will allow all the relevant stakeholders to establish and strengthen networks while also promoting collaboration, which is a key component for growth in this beloved industry of ours. I'm also pleased to note that one of the Vukubona Music Conference main goals is to contribute to the creation of sustainable careers within the industry. This is heartwarming to note, as well as our efforts as stakeholders should be directed towards making the industry a fertile ground from which sustainable and rewarding careers can be pursued for the betterment of Eswatini. Meli Hlanze longumsunguli wenhlangano i-Antidote Music uthi lo mhlangano utawusita ukuthi bahlabeleli batfole lwati lolo loludzingekile phindze kwakheke nematfuba emsebenti. Sithi masibuka we looked at the burning issues in the industry letifaka ekhatsi the lack of knowledge or rather education mayelana nema-intellectual property rights of which ngiwocishe lamcoka uma sikhuluma ngeku-monetize le industry yethu and as well as lamanye ama-issues the need for women ukuthi bahole in the industry sikwenta kanjani loko sine panel that is purely made up of bomake in the industry who we regard as leaders who are going to encourage other young women ukuthi how can they rise up and lead in the industry.
Hulumende eminyakeni lophelile wasukumisa lo hhovisi lelitawusita ukuthi kuvikeleke imisebenzi yebahlabeleli kanye nemakhono lokusoloke kuye emetamo yekwesekela temakhono lapha eveni. Tindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane. Masatla mahle sitawuthatha likhefu sibahlole imakethe nasibuya Tindzaba diyachubeka. Super savings on silky skin, only at Pep. Buy any 3 100ml Bramley tissue oils for 60, save 15. Bramley body butter is just $16.99, save 2. Glowing skin, great prices. Life's better with Pep. Hi-Fi Corp, the home of savings this August. Don't regret it and buy it on credit when you shop this Sinotech 50-inch UHD Android LED TV for $6,499, save $1,500. Or this Sony 5.1 channel Dolby soundbar for $3,999, save $700. Or this Univa 13-place dishwasher for $4,799, save $500. Price is valid until 30 August. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. Celebrate ShopRite's low price birthday with big deals and even bigger savings. Get a brick of Rama Original for only $19.99 and assorted Norok soups for just $9.99 each. Save big with our low prices this birthday. Only at ShopRite. SwaziMed, dependable, affordable healthcare cover. Introducing our new SwaziMed member app. We encourage our members to download and register on the SwaziMed member app and enjoy all the services at the tips of your hands. Members can view accounts, statements, benefits, and update their personal details and many more. To register, go to swazimed.com or download the SwaziMed member app on Play Store or Apple Store. Click on Login as a member, enter your SwaziMed membership number. Create and enter your password, then confirm password. Enter your cell phone number or email that is already registered with SwaziMed system. SwaziMed, dependable, affordable healthcare cover. Siphinde sikwamukele ngwalomuhle leti Tindzaba tensimbi yesikhombisa. Live leSwatini lentata inhlelo letahlukene kucinisekisa ukuthi sive sihlalisana kahle nemvelo ehlelweni lwaka UNESCO lolicale esifundzeni saselibonjweni. Lokhu kuvakele ngalobuwete emfundvo nescience enhlanganweni yaka UNESCO nelsiwendwandwe ngemuva kwemhlangano lebekadze banawo bangemave langaphansi kwalenhlangano. Noma ke lokufaka ekhathi leSwatini wekushiyelana lwati ngetindlela tecinisekisa ukuthi sive siphilisana kahle nemvelo. Ufike emaphethelweni umhlangano wemave langaphansi kwenhlangano yaka UNESCO locale ngalesibili lapho bekuhlangene khona imave lasikhombisa langaphansi kwalenhlangano lobe ubanjelwe Summerfield Botanical Garden kuMathapha lobe uhlose kubuka indlela tekuthi sive siphilisana kahle nemvelo. Lobukete emfundvo nescience kulenhlangano nelsiwendwandwe uchaza ngetinqumo letitsetfwe kulomhlangano. Umuntu asayinakekela lemvelo yakhe asibuke nekunakekela kwempilo yakhe nje ukuthi akabe ngulokhonako ukutiphilisa asabuke yona imvelo. Siyabonga ukuthi sikhonile silive ukuthi kusukela nga-2018 sitikhomithe ukuthi sitawenda lelihlelo leli ukuthi lichubeke kahle la eveni la kaNgwane. Kwathi-ke ngeminyaka wa-2019 UNESCO wabese soyasidesignatela iLubombo Biosphere Reserve lapha elibonjeni lapho khona sibona bamfu kunelisasasa emimangweni yokuthi bakhuthatele kunakekela imvelo yabo bakhuthatele nekwenta-ke nemisebenzi lethile letawunakekela impilo yabo ifufukise impilo yemimango nje ifufukise nempilo yabo nje babamfu. Ndwandwa ukuthi live leSwatini lisebenzisana nalenhlangano kuleli liyachubeka nekubuka kwekuthi sive singaphilisana njani kahle nemvelo. Etindzabeni teSwatini TV kubika nelsiwendla ngamandla nginavuma inkosi inzinisa kuMathapha.
Litiko letemfundvo nekucecesha libambisene nenhlangano yamhlabuhlangene yetemfundvo netesayensi UNESCO selihlangene netintatheli takuleli kutawubukisana kutsi ingakhulunyiswa kanjani noma ke ilungiswe kanjani indzaba yekukhulelwa kwebantfwana. Litiko lithi linakile kutsi solo kusachubeka kutsatfwa kwebantfwana besikolwa kanye nekukhulela kwabo. Lo mhlangano ubanjelwe at the George Kamanzini. Litiko letemfundvo nekucecesha lihlangene nenhlangano yamhlabuhlangene yetemfundvo netesayensi lihlangene netinsatseli talapha eveni kubukisana kutsi ingalungiswa njani indzaba yekukhulelwa kwebantfwana besikolwa. Umcondzisi wekweluleka kuleli tiko Lindiwe Dlamini utsi bafuna kugwema kwandza kwekukhulelwa kwalabantfwana. Litiko letemfundvo nekucecesha libonile ukuthi bantfwana bayakhona kungena kahle etikolweni kepha babese endleleni sebayasilahlekela ngendzaba yekokuthi bayakhulelwa sikhatsi singakafiki, baphindze futhi bagagadlelwe bantfwana, baphindze futhi bantfwana bahlukubetwe nabantfu lokhanza ukuthi batihlobo tabo. Labanye bantfwana siyabakhanza ukuthi bayenza. Lobuke tinhlelo ka-UNESCO Dr. Bethusile Mahlalela utsi sebakhe umdlalo wemoya labafuna kufundzisa ngawo indzaba yengoti noma ke yebungoti bekutsi bantfwana baphume esikolweni ngenxa yekukhulelwa kungakafiki isikhatsi. Le radio series lena namuhla nje sitocecesha labo labaphuma kuma media houses sibacecesha ngokuthi sikhulumise nabo bayibone ukuthi nase bakufike lesikhathi sizathu sayo ngilokuthi sonke kube nehlelo lokuthi lapho bayashaya abantu bayayilalela le drama series bayashaya kukhulunyiswa letindvo letiphathelana nalokuthi yini lesingayenda kude sitozama ukuthi sinciphise lokukhulelwa kwebantfwana kula ma grades njena labhala ma external exams kwatholakala ukuthi bantfwana labakhulele bang 1760 nakuvulwa sebavulela sibabuye esikolweni batobhala luhlolo lwabo asati ke ukuthi singathi sebangakhi ke labanye ngaphambi kwalabo ngoba phela kwakungilo grade 7 na grade na form 3 na form 5. Lo mdlalo wemoya ubhekeke ukuthi ucale kusakatwa nakuphela inyanga letako uma konke kutawuhamba ngendlela lengiyo. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dube Kamanzini. Umphathi welibhange le-Standard Bank Mvuselelo Fakutse uthi bantfu abatifundzise kusebenzisa imali kahle bangaboleki imali labangacabangi nekuthi bayitsingela ini. Fakutse bekakhuluma ngebumcoka bekukwati lokhu njengobe leli bhange selivumela emakhasimende alo ukuthi aboleke imali etingcingweni angadzingi nekuya ebhange kuyofaka ticelo. Libhange le-Standard Bank selende kutsenga timoto kwabamelula lapha eveni. Leli bhange selethule ngalokusemthethweni ukuthi emakhasimende alo atawukhona kuya egaraji letimoto lelibitwa ngekuthi yi-Stucky Motors bathenge ngesikwelede bangadzingi nekuya ebhange kuyohlola ukuthi bangakhona yini kuboleka imali yokuthenga leyo moto labayifunako. Umphathi waleli bhange Mvuselelo Fakutse uthi likhasimende litawubalelwa khona egaraji lati khona ukuthi imoto liyakhona kuyithenga noma cha. We're here today to do something that is very important in our digital strategy as a bank. You will know that if you are already a customer of the bank, and I hope most of you are, if not all, if you bank with us and you are salaried with Standard Bank and your account conduct is good, you don't go to the bank to ask for a loan anymore, particularly a personal loan. You have it on your phone. At the click of a button on your phone, the money is in your account. But please be warned, take that money because you need it and you know you're going to commit yourself to servicing that obligation. And just because the money is made available, it's more for convenience, but it's not for reckless lending. We've digitized it, so now you can have the application done without going to the bank. When you walk in here, we promise that you'll be able to walk away with
with the car, because when the bank has given in principle approval, it just means that we now, between the bank and the dealership, have to finalize the paperwork to make sure that you can take over your car. Lobuke luhlangothi lolubolekisa ngemali yokuthenga imoto kuleli bhange Nick Mazia uyachaza ngalolu hlelo lolusha. So the technology that we are up talking about tonight allows you to come here, sit in front of Sfiso with your KYC documentation. He takes that, he feeds it into the system. Before you even stand up, you know that you are now approved for this facility. We like to say in principle approval. We will improve on that. At some point it will become a formal approved approval from the bank. Staki Motors becomes yes, we've launched it. We haven't launched it, we've done it with some other dealers, but Staki Motors becomes the only motor vehicle dealer in the country that we've gone public about with this technology. Leli garaji lithi liyatfokota ukuthi lolu hlelo lwethulwe ngalokusemthethweni endzaweni yalo yokusebenta. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dubeka Manzini. Maswatla mahle asemukele nangombiko wetimali. It can be. Ngoyena muhle sitawungena kutote imidlalo kanti kunati lesanza kutitfola inhlangano yebhola yevengadi lase-Afrika seyikhiphe imvumo yesikhashana ukuthi inkundla yakasomhlolo seyingadlalisa imidlalo yekucala yendzebe ye-CAF emacembu latawumelela live licembu le-Royal Leopards kanye nelicembu le-Mbabane Highlanders. Umqeqeshi welikhethele sive Sithebe Samhlekazi Simephi Mamba uthi likhethele sive lichubeka kahle nemalungiselelo emidlalo yeCOSAFA yalonyaka yabomake letabanjelwa event laseNingizimu Afrika edolobheni lePort Elizabeth. Likhethelo lesive labomake Sithebe Samhlekazi siyachubeka nemalungiselelo ayo yendzebe yeCOSAFA yalonyaka yabomake letabanjelwa event laseNingizimu Afrika edolobheni lePort Elizabeth. Simephi Mamba loqeqesha lelikhethelo uthi konke kuhamba ngemumo kanzi babuke kwakha umlando kulendzebe yalonyaka. Ithimu ilungiselele kakhulu. Ngicabanga ukuthi hayi ukuthi ngiyacabanga vele sitawubuya nako lesibuya nako. Emalungiselelo nje asedulu kakhulu impela. Awukude lokunganani ukuthi singaba motivator ngani ngilokuthi nje bafake amandla umuntu akhona ekuphusha until the 90 minutes. Ngicabanga ukuthi khona egcineni kwakonke lesitakuthola. Nokuthula Dlamini lomkapteni walikhethelo uthi babuka kutama kufika esigabeni sema-semifinals alendzebe lokutawenda ukuthi bathole imendlela yelithusini. Itarget yethu ukuthi sikhone kufika kumasemi. Masingakhweshisa nje lo Zambia la impi wethu sikhone kufika kumasemi. Preparation mahle kakhulu konke umdlalo udimisele la ground uyabona ukuthi bahanga for ukuyodlala leCOSAFA cishe bongana labakhethiwe. Yes. Lendzebe yeCOSAFA yabomake lonyaka ukuthi icala mhla ka-31 kulenyanga lesetulu kanzi Sithebe Samhlekazi sitawuthula neTulu neLesotho emidlalweni waso wekuqala. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo nginda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Mapalane lomkhulu wenhlangano yabonompempe lapha eveni Mbongeni Shongwe sewukhuthate bonompempe bakuleli kakhulukati labo labadlalisa imidlalo yasesigabeni saka Premier League kanye neNational First Division kuthi kule season letako baphindze batimisele ekudlaliseni lemidlalo ukuthi kuthi kube kuncane kukhala lokuchamuka kubalandzeli kanye nebaphathi bemacembu. Shongwe uthi bathole imibiko lejabulisako kule season lephelile kuthi bonompempe bakhombe kuyibamba kahle lemidlalo. Kuzacubeka amalungiselelo esizini lensha yebhola yeminyaka 2022-2023 esigabeni saka Premier League kanye neNational First Division. Inhlangano yabonompempe kuleli Eswatini Referees Association seyikhuthate bonompempe bakuleli kakhulukade esigabeni saka Premier League kanye neNational First Division kuthi batimisele kakhulu ekudlaliseni imidlalo yesizini lensha kude kuthi tikhalo talabo labaphethe umdlalo webhola kuleli kanye nebalandzeli bemidlalo webhola tinciphe. Shongwe uthi bayachubeka nekuthola umbiko lejabulisayo ukuthi kule season lephelile bende umsebenzi lomuhle. Sicelo sinye siyi-association ukuthi abamane from le performance yala season bachubeke from where they left benyuse baye eTulu. Lokho kutawendeka sinelithemba njengoba sikhuluma nje Fabrice sibuya
ku-MA course lebeke organizile FA njengoba ngisho ukuthi i-Football Association idlala iqhaza elikhulu kakhulu ekuthuthukeni kwabo-Rafael Fabrice singete sabakhohlwa kakhulu nanyalo they are ready to start for the season in terms of fitness bo-Rafael babuye khona ku-fitness test Fabrice baphase bonke lokusho kona ukuthi the level of fitness ikahle ne-knowledge ikahle we expect the best from them. Bo-Rafael kulesi zilephelile sijabule kakhulu siyi-association i-performance was so superb kangangoba nombuka Fabrice there were less complaints so lokusho ukuthi le performance ibe inhle kakhulu lokho kubangelwe yini sekete sakhohlwa Fabrice kufuna sibonge kakhulu i-Football Association si-Referees Association for lama causes le wendile abe maningi kakhulu lokusho ukuthi the referees had knowledge ema games lokuqhamuka kawo fast kuba khipha bo-Rafael ba very fit because lokumcoka lapha Fabrice kufuna babe fit labo Rafael so if the referees are fit they are bound to make good decisions. Shongo uphethe ngekuveta ukuthi linyenti labonompembe labathole lithuba lekudlalisa imidlalo yangaphandle kuyinkomba ukuthi bonompembe bakuleli bayakhula. Lobekile umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiko uhlanganiswe noFabrice Msonera eMbabane. Dingawo nganomuhle lebenkuphathe leto nasingathi bekuphasa sitabuka futhi ihloko dato lethambe embili lomuhla. Live leSwatini nele Indonesia sekasayine ivumelwano tekubambisana etinhlangothini letehlukene letitawusekela lamave kutentuthuko. Seyethuliwe ibhodi lensha yenkampani yetemaposi netingcingo. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana ithi umnotfo walapha eSwatini uyakhona kwakha emathuba emsebenti kuthuthuke timphilo temaswati. Ngaleto siyatephetsa tensimbi yesikhombisa thokotela tensimbi yesiphohlongo kutawalandzela simo selitulu busuku abebuhle nisale kahle. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.